வணக்கம். கொஸ்டின் நம்பர் 2 பார்க்கலாம். 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டினில். ஸோ அந்த கொஸ்டின் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா, த 8255 ப்ரோக்ராமபிள் பெரிஃபரல் இன்டர்ஃபேஸ் இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் ஆஸ் பிலோ. ஒன்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, A to D converter is interfaced to a microprocessor through an 8255. Conversion is initiated by a signal from 8255 on port C. A signal on port C causes data to be stored in port A. Next, two computers exchange data using a pair of. So, two computers exchange data using a pair of 8255. Port A works as a bidirectional data supported by appropriate handshaking signals. Question என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, the appropriate modes of operation of 8255 for scenarios 1 and 2 would be அப்படிங்கிறது தான் கொஷின். ஸோ இதுக்கு இவங்க கொடுத்துருக்க சொல்யூஷன் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். சொல்யூஷன் என்ன இவங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னா, both the chips have mode 1 for 1 and mode 2 for 2, which is not in the option at all. ஸோ இவங்க சொல்லியிருக்கிறது அந்த ஆன்சருக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஐ would just like to give an intro to 8255. 8255னா என்ன அப்படின்றதுக்கு. ஸோ 8255 அப்படிங்கிறது ஒரு 40 pin programmable parallel input output device. Used to connect external peripheral devices like keyboards and displays to a microprocessor. So it features 24 programmable I/O lines split into port A, B and C. So A ல 8 bit, B ல 8 bit, C ல 8 bit மாதிரி. ஸோ மோட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் என்ன அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேசிக்காக 3 மோட் இருக்குது போல். மோட் 0 அது இல்லாமல் இன்னொரு பிஎஸ்ஆர்னு ஒரு மோட் இருக்குது. ஸோ மோட் 0 வந்து பேசிக் ஐஓ, அதாவது சிம்பிள் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஃபார் ஆல் த போர்ட்ஸ் வித்தவுட் ஹேண்ட் ஷேக்கிங். ஸோ மோட் 2, மோட் 1, அதாவது செகண்ட் மோட், தட் இஸ் மோட் 1 வந்து ஸ்ட்ரோப்டு ஐஓ. Strobed I/O, which is like input or output with handshaking signals using port C. So next one, the mode 2, bidirectional I/O. So allows port A to send and receive data bidirectionally using handshake signals on port C. அது இல்லாமல் இன்னொரு மோட் இருக்குது, which is bit set or reset, used to set or reset individual bits of port C directly. ஸோ இதில் வந்து மோட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன். ஸோ இப்போ இந்த கொடுத்துருக்க 2 சினாரியோவுக்கு நம்ம எந்த மோட் வந்து பொருத்தமாக இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோ பார்த்தோன்னா, A to D converter is interfaced to a microprocessor through an 8255. Conversion is initiated by a signal on port C, and signal on port C causes data to be stored into port A, which is இந்த கேஸ் வந்து நமக்கு எதோட சிமிலராக இருக்குன்னு பார்த்தா மோட் 1, which is strobed IO.
ஸோ ஒரு ஹேண்ட் ஷேக்கிங் கண்ட்ரோல் சிக்னல் போர்ட் சியில் வர்றதுனால உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் நடக்குது. சிமிலர்லி செகண்ட் சினாரியோ பார்த்தோன்னா, 2 கம்ப்யூட்டர்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் டேட்டா யூசிங் அ பேர் பைடைரக்ஷனல் டேட்டா சப்போர்ட் அப்படிங்கிறது டேரெக்டாக நமக்கு மோட்டோ கரஸ்பாண்ட் ஆகுது. தட் இஸ் த ஆன்சர். ஸோ அது வந்து ஆப்ஷனில் இல்லை, பட் தட் இஸ் த ஆன்சர்.